We, species. Hiyo kitu gusa sledge, hakikisha mtambo iko sawa. Katule, washa taa, twende kazi wewe. Mkurugenzi, my man, Justine Bakora's YouTube Inspirations episode 4, straight out the kitchen. Where? And of course, if you see Mkurugenzi in the house, man, you just know he's got the joints. Now that intro was very, very, very intentional. You know why? Leo ningependa tuongelee Abel Mutua ambaye ni mkurugenzi mkuu katika sekta ya storytelling. Now who is Abel Mutua? Leo ningependa tuzungumzie maisha ya storyteller wetu pale YouTube kwa jina la Abel Mutua kama mojawapo ya njia za kuweza kujifunza kutoka kwa huyu mkurugenzi mkuu ambaye ameweza kutamba na storytelling mazee. My headline hitters pale, stories of my life, jamaa na kugonga. Now in this conversation lazima tutazungumzia sehemu tatu. Kwanza kabisa ni background ya Abel Mutua, tuweze kuzungumzia pia YouTube analytics zake. Kumbuka the main purpose of doing this ni kuweza kutazama zile YouTube analytics za wale wasee ambao walituanzia huu mwendo. Then we see the route they took to success, and today of course we shall look at Abel Mutua. Now the third part of this conversation ni kuona 5 lessons ambazo tunaweza kujifunza kutoka kwa Abel Mutua, mkurugenzi mkuu. Abel Mutua is a Kenyan actor, screenwriter, content creator, comedian, and the co-owner of the Philip Productions Limited. Now Mkurugenzi is known for programs like Suna Johnny, Ma-Empress, Hula Baloo Estate. But mazee, it's not fair kuanza story ya Mkurugenzi kutoka katikati. Makosa ni yangu kabisa. Naomba nirudi hadi mwanzo pale alipozaliwa tuweze kujua when he was still young and stupid. Abel Mutua was born in Pumwani Maternity Hospital tarehe 28 Agosti mwaka wa 1986, 1986. Walikuja kuishi pale Umo, baadaye wakaenda Kayole, later they went back to Umo, baadaye tena wakarejea Kibera pale. Walipofika Kibera pale maisha hayakuwa rahisi, lakini waliweza kung'ang'ana because the daddy wa Abel Mutua aliweza kuwaacha na kwenda zake, yani aliwaacha, he abandoned them at a very young age, Abel akiwa mchanga sana. Then his mother akakuja kurimari baadaye mwaka wa 1997. I'm talking about 1997. Look at them chains, diamond necklaces and high heels. All them jewelry's bling bling and fancy. Creme de la creme, the bourgeois, the honey. It's all about the what you got, the one who runs things. I'm just a player, stick to my guns to win my own thing. Gotta join the swing game in the mix making. Maisha wakati huo hayakuwa mazuri upande wao, basi walikuwa wanang'ang'ana pale kuweza kusurvive na maisha basi pale Kibera, lakini hali ikawa ngumu vile. Lakini hata hivyo aliweza kujiunga na shule msingi Ayanyi Estate Primary School, baadaye akakuja kujiunga na Makueni Boys High School, na pale high school ndipo basi nyota yake ya kuweza kuwa na ule uwezo wa kuigiza na kufanya makuu kwenye stage
ulianza kuonekana, kijana barobaro pale, kakurugenzi kadogo pale, kakiweza kushiriki kwenye drama na hata wakaelekea nationals pale. Lakini kumbuka hii interest ya mambo ya kuigiza, Abel Mutua alianza akiwa bado kijana mdogo sana, lakini hapa Makueni Boys High School akaweza kudhihirisha ana uwezo. Baadaye basi alipofanya KCSE mwaka 2004 akaweza kujiunga na Kenya Institute of Mass Communication, akaweza kufanya diploma in film production pale pale kwenye Kenya Institute of Mass Communication. Kijana barobaro pale. Wakati huu hakuwa ameanza kupata mukuchu, mkurugenzi akawa amejiunga na drama club ya Kenya Institute of Mass Communication pale, ilikuwa inafahamika kama the Powerhouse. Pale ndipo walipopatana na wazito kama kina OJ ama kipenda Dennis Mugo, kina Philip Karanja pale, wakawa wanafanya kutesa, na kuna mengi ambayo waliyafanya wakiwa Kenya Institute, ambayo vile ameweza kuyashare kwenye YouTube channel yake, utakuja kujua baadaye ndani ya program. Baadaye mwaka wa 2008 pale, kwanza na 7 mwaka 2007 mwisho pale, wakaweza talanta yao ikaweza kuonekana na Citizen TV pale ikaweza kuwachukua kuwaingiza kwa program moja hatari. Wakati huo ilikuwa inafahamika kama Tahidi High. Pale Tahidi High kijana akaweza kufanya mambo enzi hizo alikuwa anajiita Freddy kwenye script pale. Kumbuka pia talanta yake ya kuweza kuandika, script writing ilikuwa imeanza kuonekana vizuri sana. Jamaa alikuwa na talanta ya kuweza kufanya scripts na kuweza kuandika. Kwa hivyo pale Tahidi, mbali na kuigiza, alikuwa pia anajihusisha na mambo ya script writing. Baadaye hata program zingine maarufu kama vile Mother in Law, akawa pia ni script writer kwa program kama zile kwa Royal Media. Na mnamo mwaka wa 2009 Mkurugenzi Abel Mutua akaamua kujaribu mambo ya comedy, kujaribu mambo ya ucheshi. Maanake mkurugenzi mwingine kwa jina la Daniel Churchill Ndambuki, ambaye tulimzungumzia juzi kwenye channel, aliweza kukame up na program fulani ama shindano la kutafuta comedians ambao walikuwa wanafahamika kama Top Comic. Kwenye hii Top Comic kulikuwa na majudges ambao walikuwa wamekuwa selected pale, kina Tony Njuguna pale, Agalto Thomas Sawi Japani, pamoja na Maina Kageni ambaye tunamfahamu hii leo the ladies man. Wakawa ndio majaji wa lile shindano pale. Ajabu ni kwamba vijana walijitokeza zaidi ya vijana 28,000 kuweza kujaribu bahati ili kuweza kushinda na kujiendeleza. Lakini mkurugenzi akabahatika kuweza kumaliza nafasi ya pili. Hata hivyo basi, kuna wengi wanaamini kwamba huenda Abel Mutua angeweza kushinda katika hili shindano iwapo hangempoteza mamake wakati wanaelekea finali. Maanake mamake ambaye anafahamika kama Stephanie Mumbua aliweza kufariki due to cardiac arrest mwaka huo wa 2009 wakielekea finali ya shindano hili, na Abel Mutua alikuwa amefika finali. Hata hivyo pale finali kijana Geoffrey Oyo aliweza kushinda, mkurugenzi akamaliza nafasi ya pili. Kwa vijana 28,000 the guys struggled all the way to the top. Hata hivyo baadaye basi baada ya kumpoteza mamake mzazi pale, mwaka uliofuata mwaka wa 2010 ulikuwa ni mwaka wa maana sana kwa Abel Mutua. Manake Januari tarehe 5 mwezi Januari mwaka wa 2010 aliweza kujaliwa na mtoto ambaye aliamua kumuita jina la mamake mzazi. Awali walikuwa wameoana na mpenzi wake kwa jina la Judy Nyawira mapema mwaka wa 2008. Kwa hivyo mwaka huu wa 2010 basi wakawa wamejaliwa kuweza kupata mtoto wao wa kwanza kwa jina la Stephanie Mumbua. Actually their only kid so far. Now later on of course akawa amejihusisha na mambo ya script writing pale kwa Mother in Law basically, manake Tahidi High already alikuwa
alikuwa ameanza concentrate zaidi kwa script writing. Alikuwa ameachana na mambo ya kuigiza kwa Tahidi High. Baadaye pale mwaka 2011 ukienda mwisho pale akawa amehusishwa na msanii maarufu kama DNA kutoa wimbo maswali ya polisi. Mnakumbuka ule wimbo wa una maswali mengi kwani wewe ni polisi. Now he also participated pale kwa second verse ya ule wimbo mwaka huo. Hata hivyo mwaka 2012 kwa sababu ya kazi nyingi aliyokuwa anaifanya Abel Mutua aliweza kufaint, maana alikuwa anajishughulisha sana. Alikuwa anafanya kazi kwa bidii kuandika hizi scripts, kuhakikisha kwamba ana beat the deadlines, kuhakikisha kwamba zile script anaziandika. Kumbuka ile program kama tuseme Mother-in-Law ikikuwa aired then the script writer should always be far ahead kuliko vile program ina run. Kwa mfano you need to have written like scripts for like 10 episodes kabla hata hazijaanza kuigizwa. Kwa hivyo kubeat the deadline ilikuwa ni kazi ngumu sana, na Agosti mwaka 2012 Abel Mutua aliweza kufaint akiwa anaoga pale. Ndiposa nurse mmoja akaweza kumfahamisha kwamba jamani Abel, hii kazi unafanya ni nyingi, you are overworking yourself, unafanya kazi usiku na mchana, you don't have time for yourself, kwa hivyo huenda ukapoteza na maisha yako. Nakumbuka stesheni kama Royal Media ni stesheni kubwa sana, they will easily get a replacement for you na utaishia kujutia, manake utasaulika. Kwa hivyo afadhali ujiangalie sana for the sake of your health. Vile unafanya kazi Abel Mutua Abel basi lazima ujichunguze sana, manake maisha yako yamo hatarini. Kwa hivyo ndio maana baadaye basi akaweza kujitoa pale kwa mambo ya script writing. Hata hivyo bado alirejea, na kwambia jamaa alikuwa anapenda script writing, alirejea na mambo ya script writing kuweza kuandaa program kali kama vile The Real House Helps of Kawangware. Wakati huo vile vile akawa ameandika scripts zile za program kama vile Hapa Kule News, akiwa anashirikiana na jamaa fulani mzito hivi nimemsahau jina. Sasa wakati huo basi Hapa Kule News ikawa kutesa pale kwa anafanya na ndiposa baadaye kwa Real House Helps of Kawangware kagundua talanta nyingi. Kijana akawa amegundua talanta za kina Njugush pale, kalea vipachi za kina Nanage Kaga na watu wengine wengi. Nakwambia Abel Mutua amefanya mengi hapa katika haya maisha yake ya scripts. 2015 aliweza kushirikiana na wasanii maarufu Otile Brown, Breezy Boy, Calgraph Jones pamoja na Sudi Boy kuweza kutoa wimbo mkali uliokuwa unafahamika kama Deja Vu Remix. Kumbuka huu wimbo ulikuwa umefanywa na Otile Brown mapema, lakini wakaamua kufanyia remake, na Abel Mutua akaonyesha uwezo wake wa kuweza kuimba pia na kuweza kurap. In fact, tutakuwa na kuchezea wimbo huo papa hapa ndani. Kumbuka baadaye Abel Mutua vile vile aliweza kutoa wimbo mwingine akiwa amemshirikisha msanii ambaye alikuwa anajiita Zesta. Zesta mwanae. Alikuwa anajiita Zeze Maestro. Wimbo fulani ulikuwa unafahamika kama Moyo Wangu. Sasa huu wimbo alikuja kutoa baadaye. Although Abel Mutua amekuwa busy sana na mambo ya scripts, kutoa vipindi, mpaka upande wa muziki hajaweza kuconcentrate kwa sana. Kwa hivyo hizo ndizo nyimbo mbili hivi aliweza kujishirikisha kwa sababu amekuwa busy sana na mambo ya scripts hapa na pale nyakati hizo, kujihusisha na program Top Top ambazo zilikuwa aired kwa maruninga kama vile KTN. Kwa hivyo kijana akaweza akajituma kweli kweli hadi akaweza kufika mahali ambapo umefika. Tuchukue sekunde 2-3 tusikize wimbo wa Deja Vu Remix, although nitaucheza sekunde chache, manake mnajua zile issues za copyright. Wow, mama. Okay. Kuna kupoteza wakati hapa hivi. Kujana kupiga line zako 3 zisipokuingiza kila mtu kwao.
sitaji intro jun kushusha nisikia. Ni yule actor amepenya kwenye rap this year. Hey shorty, kwani we ni model pia? Ungekuwa mnyeri singe mind ukinikatia. Na usichochwe na mafala wanakusikizia. Wamecharara, watoshi ligi ya malkia. Haijalishi we ni church girl ama gangster dear. Sura unayo nipe time tarekebisha tabia. Sitangoja ati Blake ndio nikuchote kwa klabu. Nina 16 bars chini ya mnazi juu ya madafu. Hashtag wanafik, kula kichapo. Tunawatoka kiguzman utadhani El Chapo. Nite noti juu ya vile umenichanga girl. Bone tight kama vaite na panga. Cause niko addicted, utadhani ganja na ushani murder. Zike kwa mchanga boss. Chana urira, toa kishua, sipukuna nungua, tena kara. Nyaburira, toa kishua, sipukuna nungua, tena kara. Ila kikona nisi deja vu, bro, neusha you. Oh, magoti ni shampoo, oh, buku love you. Ila kikona nisi deja vu, bro, neusha you. Oh, magoti ni shampoo. Tutakuwa nicheza kwa background, alafu baadaye mwisho pale nitakuchezea yote. Kwa hivyo sky mbali, nataka tuharakishe manake ningependa sana tuingie sehemu ya pili ambayo ndio maana zaidi, ile sehemu ya YouTube Analytics, tuweze kujifunza mengi kutoka kwa Abel Mutua, mkurugenzi the Storyteller Extraordinaire anavyojiita. Haya, sasa wakati huo tumefika 2015, baadaye 2016 pale akawa ameandamana pale na Philip Karanja, beshte yake wa karibu sana, kungangana na mambo ya Philip Productions. Pale ndipo program kali kama kina Suna Johnny ziliweza kutokea pale baada ya wao kusign contract na Mnet. Pale Hula Balu Estate vile ikajitokeza. Baadaye 2019 Ma-Embrace program nyingine hiyo ya television ikaweza kutokea. Hata hivyo mwaka wa 2020 akaamua sasa ni kufanya YouTube, manake wakati huu wa corona mambo mingi yalikuwa yamesimama. Kwa hivyo kijana akaamua to try hand upande wa YouTube, na kuambia mwaka mmoja baadaye YouTube yake inatesa kutesa. And the kind of content he decided to do ni content ambayo watu wengi sana hawange dhania ingekuwa big hivyo, manake ni content ya kuchapa tuma storytelling. Actually he is the only storyteller mwenye nimeona kwa YouTube. I've not seen another storyteller isipokuwa yeye. Kwa hivyo he just decided to do storytelling, na tukiingia hiyo sehemu ya pili ya YouTube Analytics tutakuwa tukiangazia hilo. Kwa hivyo mwaka 2021 tarehe 28 Agosti atakuwa anatoa filamu yake ya kwanza, shaitangaza kwa YouTube channel yake. Kwa hivyo kwa ufupi hiyo ndio background ya Mr. Abel Mutua Musyoka, jamaa ambaye tunampenda, mkurugenzi mkuu wa The Storytelling, I call him the storytelling machine. Now ningependa tuingie haraka kwa sehemu ya pili ambayo ni muhimu sana, YouTube Analytics za Abel Mutua. Now Abel Mutua kwa YouTube yake hapa, kufanya uchambuzi kidogo, unaona kwamba aliweza kujoin YouTube Mei tarehe 20 mwaka 2011. Hata hivyo si sad wala si nadra, kuna watu wengi ambao unapata wameingia kwenye YouTube lakini they are not active. So for all this time Abel Mutua was not active until 2020. Hata mimi nakumbuka nikiingia YouTube mapema sana, kitambo sana, lakini baadaye nimeanza kuwa active juzi, wiki chache zilizopita. Kwa hivyo ukimtazama kwenye about, kama vile sisi ufanya, unaenda mwisho pale kwa about, kisha ingia channel ya msee, ruka pale kwa about uweze kujua channel yake na nini. Now according to him, hapa anajiintroduce vizuri tu, anasema this YouTube channel is a storytelling platform created for the sole purposes of entertaining, educating and informing. Please subscribe for exclusive stories from Abel Mutua and anyone crazy enough to hop onto the channel. New videos every Wednesday and Saturday. Of course, hii mambo ya Wednesday na Saturday alikuja kubadilisha. Siku hizi ni Tuesday na Friday.
And of course, it's powered by the fortunate and unfortunate events in Abel's life and his insane appetite for good stories. Na ukiangalia playlist yake, ruka tumetoka about ukuje kwa playlist ya channel ya Abel Mutua, ukiangalia akuna sehemu 4, playlist 4. Ya kwanza ni headline hitters. Kwa headline hitters hapa naangalia zile events ama stories ambazo ziligonga vichwa vya habari, labda feri ilianguka pale, ndege ikaanguka mahali, then anakupatia story of such an event yenye iligonga vichwa vya habari. That's why it's called the headline hitters. Iliweza kugonga headlines pale, na kuna 26 videos, 26 headline hitters stories ambazo ameweza kushare so far. He gonna do more. Na kuna ile city the playhouse hapa anaelezea maisha yake. Kuna stories of my life hapa, basically is just talking about things that have happened in his life, stories that he finds so interesting and shares on his channel, things that have happened in his life in the past. Now another playlist, of course the last one, is about celebrity first encounters. He has 22 videos. Now for the stories of my life, he has 12. Celebrity first encounters, he has 22. This is where he shares his experiences with Kenyan celebrities he has been able to meet in his journey. And of course there's that big playlist inajulikana kama Young and Stupid, ambayo ameweza kutengeneza stories 37. He has so far 37 videos of a Young and Stupid. Now kwa Young and Stupid, what he normally does ni kuleta story ya kufunza. Yani unapata mtu amechezwa kabaya, kisha na elaborate pale, unapata somebody was just fooled kufanya kitu ambayo haifai then finally akaweza kupatikana. You can, for some people, like they went into drugs, or some people were cheated, they were conned. Pata wengine unapata in his narrations, unapata mtu alijihusisha na with fake money dealings and stuffs to do like that. And in short, these guys were young and stupid that time, but after the incident unapata wamejifunza. Now for Abel Mutua, when you closely look at his channel, he has been able to gather 223,000 subscribers in 1 year. Hapo inaitwanga the Mkurugenzi effect. And when you closely monitor, Mkurugenzi ametoka hii kitu because his most popular video is called The Stories of My Life, episode 13, on how he met his wife. Inaitwanga How I Met This Mother. It was a live video that was streamed 9 months ago. This video iko na 505,000 views. I'm talking about 500,000 in less than 1 year. That is his most popular video. And of course the second most popular pale kuna Young and Stupid season 2 episode 2. There's a very interesting title inajulikana kama mapenzi hatari, yani mapen alafu z mapenzi hatari, featuring Njugush, one of his talents he has discovered and he has seen grow. Anaitwa Njugush huyu, akielezea story vile alifanywa ile kitu na ex wake, and this video has gathered like 391,000 views. It streamed 10 months ago. And the third most popular video ya huyu jamaa, nazungumzia Young and Stupid episode 2 pale, Sycophant is about a certain fan of his during his Tahidi High days. A girl who had a crush on him, and she kept following him. She kept trying to reach him every other day, every other time. Akawa namfuatafuata hapa na pale, akawa namsumbua kweli kweli. 385,000, and it was streamed 12 months ago. So this guy, you could see that he has been able to go as far
as that. Now let us look at the content. When you try to concentrate on the content of this guy, you come to realize that he basically does very interesting stories, very informative, very educative, and very historical, like zile stories za kina Titanic zile ameshare. And my favorite segment inaitwanga headline hitters. Headline hitters hapa ndio naona kwamba there are more interesting stories, yani zinakuacha mdomo wazi ukiweza kuangalia zile headline hitters zake. Now the most important thing for Abel Mutua now is that he has started trying to look for a means at which ataanza kupeana stories, not just live on camera, only live to a live audience. And of course he has already done that Kenya National Theatre pale, where he held his first live audience. Sasa hivi he'll be somewhere. Mkurugenzi, hebu tuambie your next live recording itakuwa wapi na ni lini? The next live recording iko tarehe 4 September pale Nairobi Cinema. For those tickets enda pale www.mkurugenzi.co.ke. Tuonane tarehe 4 wewe. Bila shaka umesikia kwamba itakuwa tarehe 4. Kwa hivyo he is now doing a live thing, and so far in his YouTube channel he has been able to gather 15,781,951 views. Hey, Mkurugenzi. Now I want us to look at the lessons we can learn from Mkurugenzi. What are the lessons for young YouTubers kutoka kwa Mkurugenzi? And of course, as you are looking for Mkurugenzi, just remember that this guy has got a lot of achievements. Ni time hatuna ya kuangalia, because he has been able to be Uwezo Youth Fund Ambassador under the office of the president. He was also the face of Team Uhuru back in 2013 presidential campaigns. But for now, I just want us to study the lessons from Mkurugenzi. Now, I have 5 reasons for young YouTubers from Mkurugenzi. Now, the first lesson is that Mkurugenzi is an ambassador of change. Mkurugenzi is an ambassador of change. When you look at Mkurugenzi's life, it's basically all about change. Hata ile background yake, mara sijui wameishi Umoja, wakahama wakaenda Kayole, mara wameenda Kibera. Change. Ndio ameingia Tahidi High, immediately is trying to do comedy there back in 2009 huko. Yani ako Tahidi High, hajatosheka, anataka kusonga mbele. He's advocating for change. Ndio ameingia pale Top Comic, ameng'ang'ana even after losing his mother, ameng'ang'ana pale, amemaliza nafasi ya 2. Mkurugenzi ndio huyu hapo, hajatosheka, ndio huyu ameanza kudili na mambo ya script writing pale, anang'ang'ana. He has also tried to nurture talent here and there, anang'ang'ana bado, push kabisa. He's trying even music here and there. Ndio ameruka YouTube, ndio hapa kwa maprogram za Mnet anavuruga pale. So this is an ambassador of change, an ambassador who is trying to better himself day in, day out. That's a big lesson for young YouTubers. Is kwamba you should just get out of your comfort zone, try to do something, try to push kama Mkurugenzi anavyo push. Now the second lesson is all about Mkuru being a serious hard worker. This guy, even as he's advocating for change, this guy is a terrible hard worker. Just underline the word terrible. Yani ni mtu anafanya kazi kwa vyovyote vile, anafanya kazi kwa kujituma, anafanya kazi kwa kuwaza na kuwazua. Is a serious hard worker to the extent that he even fainted back in August 2013, trying to work day and night kuna kwamba a program is running. Remember, this is a program, a TV program that this guy is trying to push so hard to the extent he is forgetting time for his family. Remember, that time he had a young daughter and a young wife, so he even forgot about his wife. That's why I'm saying he's a terrible hard worker.
anafanya kazi mpaka anajisahau, anasahau familia yake, anawaza kazi. Mkurugenzi alikuwa anawaza kazi kuwaza. Now the third lesson from Mkurugenzi is that this guy is a team player. Is a serious team player, and you can tell it right from high school, Makueni Boys High School pale, drama. He's all about teamwork, man. Ingia pale Kenya Institute, akajiunga na the powerhouse. Hakuwa anaigiza peke yake, of course alikuwa anaigiza na wenzake. Look at he's going to bring some teamwork na kina Geoffrey Oyo pale, wakishinda ilo tuzo la top comic pale, na hiyo teamwork ndio ilifanya mpaka yule Geoffrey Oyo baada ya kushinda akaweza kuwakumbuka baadaye, kuwatumia shilingi 50,000 kila moja kwa wale ambao walimaliza top 5 kwa top comic. Kwa hivyo he's a great team player, of course. Look at how he has collaborated with his friend Philip Karanja kuweza kuhakikisha ndoto ya Philip Production imeweza kufika, and up to now he is still a team player. He has our Mkurugenzi Production, whereby they work together to ensure that the Abel Mutua brand is running. Now the Mkurugenzi Production kwa YouTube yake, I'm talking about the sound recordist ambaye ni Still Sound, the director of photography Mr. Spikes akishirikiana na Madil, the photographer mwenyewe anajiita Samsonia, executive producer ni bebi wa kwake ama wife wake ambaye anajiita Judy Nyawira, editor akiwa ni Species. Well, somebody should teach me how to pronounce that. Is it species or species, or how do you pronounce it, Mkurugenzi? Ajia Species Spice ndiye editor wake, na napenda kumtaja sana, especially wakati pale wanaanza zile vipindi za Headline Hitters, and of course even Young and Stupid. And of course the production manager anajiita Salimo, na stylist wake anajiita Jesse Luku Baridi, kuhakikisha kwamba look yake imeweza. And of course you can find him at mkurugenzi.co.ke akiuza zile matisheti zake. Yani this guy is a hustler, nakwambia. This guy is all over the place, man. He's all over the place. He's just all over the place, and that's why I'm telling you that he's a great team player, and this guy is trying to work so very hard kuhakikisha kwamba anafanikisha ndoto. Now on the fourth lesson from Mkurugenzi, I'm talking about your present determines your tomorrow. Make your present memorable. Now I'm specifically talking about a segment in Mkurugenzi's channel ambayo inajulikana kama Stories of My Life. When this guy is giving stories of his life, you love it. You just love it, because you find his stories in the past. They're true stories, by the way, and you can easily get evidence for what he's saying. You can easily find an evidence that the story is telling you is true. Like when he's giving an account concerning Tahidi High, Tahidi High is there. It's a program that was running on TV and everybody saw it. When he's giving you things to do with their past at KMC pale, Kenya Institute of Mass Communication, the powerhouse, wakifanya vituko na kina OJ. These are things that happened and there are people to testify that. So it means that this guy values his present so much, such that when tomorrow is coming, this guy has something to tell you. His past is so memorable and interesting. The things that used to happen in this guy's life zinashangaza, because if you look at the playlist of Stories of My Life, utashtuka sana. So it's a lesson to people generally, not necessarily YouTubers. People should just value so much about the present. When you make your present beautiful, when you think about the present and forget about yesterday, just think about the present, you'll make your present so memorable that even your kids, when you've been narrating to your kids about things you used to do as a young person, they be loving it. They be loving your childhood. They be loving your youthful life. They be loving how you lived. They be interested to listen to more stories of your life. Now, of course, the last lesson to learn from Mkurugenzi is that the stories
stories run the world. Yani nakwambia people, I don't know why all this time hakuna YouTuber mwenye amewahi realize kwamba stories is something you can do as content. It's only Mkurugenzi who came during coronavirus period, then he decided to do this stories thing. Stories run the world, mase. Why do people like mshene or rumor mongering? Mshene inateza mpaka watu, kuna wale wanawashwa na kamuwashwa ka mshene. Somebody just wants to kufanya udaku, anawashwa tu na udaku mpaka anasahau kufanya kazi zake za nyumba. It's because stories run the world. And that's why even Safaricom came up with a story bonus for you to to do your stories. Now also remember back in school you used to read history. It's about stories. You're being told stories from the past. And also that's why we have libraries today. That's why we have newspapers. That's why we have magazines. That's why people write big novels, best-selling novels, you know, akina John Grisham pale wakiandika vitabu vyao pale. It's about stories running the world. And even the Bible itself, by the way. The Bible is consisted of stories, both in the Old Testament and the New Testament. So when you look at Abel Mutua doing his thing, trust me, stories run the world. Kama ilivyo ada. It's all about stories. And even when you are being told about a certain event on TV, maybe they're just news reporting or doing something. Stories ndio kusema yani kila upande. Now Abel Mutua has been able to kufanyiwa interviews pale kadha wa kadha. Among the notable interviews he has been able kufanyiwa ni kama interview ambayo alifanyiwa na MC Jesse kwa ile programu yake ya Jesse Junction. Kuna Jalango alimfanyia pia kwa Bonga na Jalas. Fanyiwa interview pale Kiss 100, fanyiwa interview pale K24, fanyiwa interview na Dr. Kingori kwa ile programu yake machachari kabisa, matata kweli kweli, najiita Wicked Edition. So this guy has been able to influence people in different ways, and that's why I decided to look at him, look at his background, look at his way of doing things, and just share it on this channel so that young YouTubers can get to know, can get to learn kama ilivyo ada. Now because of time, of course, I won't be able to illustrate further, but nadhani wale wachache ambao wameweza kufuatilia wamejifunza mengi kutoka kwa Abel Mutua Musyoka ambaye atakuwa na 35 years old on 28th of August, and that time we'll be launching a new movie ambayo tayari anaendelea kufanya na wenzake pale kuhakikisha kwamba hiyo tarehe ikifika watu wataweza kujitokeza na kushuhudia. In fact, his initial aim was to get like 50,000 guys to watch that one. The other day he was talking about having 10,000 people bringing 5 each. They afike beyond the 50,000 mark. Kwa hivyo wale ambao watakuwa wanafuatilia hii, najua will be able to follow through. Mkurugenzi, I know you'll get to see this one. Ninataka kuchukua hii fursa kuweza kukushukuru. Najua kwamba kuna support kubwa sana kutoka kwa wakurugenzi wengine, hata wale wanaokuwa kutoka mahali ambapo tunaishi kila sehemu. Basi wakurugenzi wanakufuatilia sana na wanafuatilia mtandao, na wanasema kwamba 2 videos a week not enough. They want like you do 3 videos a week. So that people can get to enjoy, because they love listening, they love following stories that you share there. You're doing a lot of research so that you can share that. Na ndio ningependa kumalizia hapa. Mimi naitwa Justine Bakora kwenye episode 4 yangu hapa ya my YouTube Inspirations. Alikuwa ni Mkurugenzi Mkuu Abel Mutua. Tumejifunza na nadhani pia wewe umeweza kujifunza kutoka kwa kina luku baridi hawa. Mkurugenzi Mkuu Abel Mutua. Kadri tamati nafika mwisho, mimi ni Justine Bakora. Asante sana kwa kufuatilia hii.
kumbuka kusubscribe, kumbuka kushare video, kumbuka kuweza kulike hii video na kuweza kucomment. Tukisonganga Justine Bakora simamlanya moto kama pasi ndani ya basi ya waasi na wafuasi na wasiwasi kama masi kabisa kadamna siku ya Alhamisi. Basi tuonane, asio, adios muchachos. Charaurira toa kishua sikuna nungua tena kara nyaburira toa kishua sikuna nungua tena kara ila kikona nisikia bro let show you oh magoti nishaku oh bukona ila kikona nisikia bro let show you oh magoti nishaku Isikani deja vu, nikani shakuwa nawe ndani ya keja boo. Kila sako ni tweet kami mteja tu. What's the reason why you doubting what I said I'll do? To treat you like a queen, that's a major rule. You ignored me today but I played it cool. Had a brother feeling like it's at the age of 2. Yani mtojo I wanna feeling may pursue. I mean you girl, umeiva mpaka ilibidi mpaka mimi ni cheesy tu hizo vitu ni bigi bigi. Yani vile bigi nimedigi mpaka na hisi miti. Imekuwa simiti sifichi na dai kupiga misi. Rome rusha juju. Sisi ni mamu nifanya mimi zuzu. Pretend like you don't like me when you really know that you do. Hope you get to listen to it, I did it for you, boo. What up? Charaurira toa kishua sikuna nungua tena kara nyaburira toa kishua sikuna nungua tena kara ila kikona nisikia bro let show you oh magoti nishaku oh bukona ila kikona nisikia bro let show you oh magoti nishaku nigusa tankienda na tariza mtoto mwenye busara na hekima wewe Yose mimi jiga sema utakalo kasina taiba mazaga zinyo na ingoma ilikibila mpenyo oh yes on your heart ecstasy kama niperuza niingie kwenye ulingo wako wa mahaba kamwe hautojuta nitakudekeza kama mtoto mchanga niperuza niingie kwenye ulingo wako wa mahaba kamwe hautojuta nitakudekeza kama mtoto mchanga nikunyunyizie mafuta karafuu kila uchao ni wewe tu nakupenda sio siri nikunyunyizie mafuta karafuu nakuhitaji ndani ya moyo wangu baby oh magoti nishaku oh bukona love you kikona nisikia oh let show you oh magoti nishaku oh bukona love you mazaga na ingoma ikibila mvinyo I'll be I see you my ninja